Alright guys, we are freaking back, and I actually have my mic turned on this time, so we're actually not going to be like on that amateur swag. This is actually really awesome. We're going into the fourth round, guys. We're on GSL Antigua Shipyard, and we got two really epic players already in round of 4. It's like Creed is just attracting all these good players into his games. It's awesome. Alright, so starting off at the bottom right of the map, representing mTW Gaming, we have the green Protoss Underdark. His opponent at the top left side of the map, we got representing RoxKIS Gaming, the guy we've been following all day long so far, the GM Terran himself, Creed. Моим русским зрителям, здравствуйте, привет, на левой верхней части, опять в ту же самую позицию, как в прошлый раз, наш это русский террен Creed. На той стороне от команды mTW есть игрок зеленый Protoss Underdark. Мы на GSL Antigua Shipyard, значит мы на кросс-позицию, голубые минералы, нет никакого золота, потому что золото имба. Хорошо убрали. Сейчас будет очень интересно, какой билд Creed это захочется ему делать, потому что это чуть-чуть больше и лучше карта, чем это на Cloud Kingdom играть. И тоже я очень извиняюсь это всем моим зрителям в прошлую игру, что у меня микрофон не был включен, и я просто комментировал ни для кого. Надо было кому-то мне что-то сказать. Ну, хорошо, мне кто-то сказал это. Очень хорошо. Или я бы это просто так это все время комментировал вот так. Сейчас смотрится в скаут, идет наш Creed, это вперед. На той стороне смотрится как это Underdark, наверное, пойдет один Gate Expand, посмотрим. Alright guys, so we got a little bit of more PvT, TVP action. This time the location is GSL Antigua Shipyard, so again cross positions, blue minerals because golds are stupid, MLG. And I mean, it's kind of a little bit of a Terran favorite map, I want to say. Very quickly, easily third for Terrans. Not as easy for Protoss, but again, there's a lot of room for drops and etc. So I would assume Creed to be able to abuse that a little bit, especially with the distances between the natural ramp and the main. He might actually do a little bit of Hellion drop action, or maybe do some Hellion run-bys. Wouldn't surprise me at all. So the reason I kind of like crap a little bit on MLG, I had a little bit of a bad experience, and by bad experience I actually mean like yesterday. Like yesterday I had a bad experience with MLG. Recently I competed at IPL. Like I'm not considering myself a pro gamer or like an elite gamer yet, but I'm trying to develop and I want to compete in these tournaments and just kind of see where I'm at. This is kind of a good standpoint, not just online tournaments and stuff like that. Plus I like meeting all the players, especially a lot of the foreigners like the Russians and the Ukrainians. So there I am, I'm looking at MLG, Spring Competitor Pass. I'm like, yeah, I don't have a gold membership. I don't really want to drop 30 extra bucks just so I could get a $10 discount and a little bit of priority. I would assume at least some tickets would be left for competitors today. But yesterday gold passes go on sale and it like all sells out. I'm like, wow. And I think that's kind of a bad business policy. It just kind of shows how like money hungry MLG is. Oh wow. It just kind of shows how money hungry MLG is. The fact that they're just kind of doing this type of crap, just giving that like complete priority. And now it's sold out. Now none of the public people that are not gold, they don't get to compete unless literally you're like a pro Korean. So. I mean, just kind of that sort of bad experience. It's really unfortunate. I wanted to compete in MLG Anaheim. Would have been really, really nice. And, yeah, just kind of sad, sad news. Ooh. Ну, проиграть... I don't even know what language I should go with right now. It's kind of hard to choose. Talking about the players again, if you guys know, I just kind of described last game as I was trying to talk it through. Creed right now, he is a GM Terran. He's 17 years old. Got picked up by RoxKIS about 6 months ago, if I'm not mistaken. He just told me. So, oh, this could be actually a really interesting build. So, on the other side, I don't actually know a lot about Underdark, but definitely love the team mTW, especially some of the players that come out of it, like TT1 and Demaga. Recently, actually got to meet Demaga and TT1 at IPL.
And it's I mean, some of the nicest, funniest guys. My God, these guys were making me laugh all weekend long. Were very kind and all that, just good stuff. But actually, looking at the game in itself, we could see a little bit of a kind of trouble city for Creed, because as we do see, we got a little bit of Blink Stalker action going to happen here. He does have, I like this, he actually has that probe there to block off. He needs to focus down that probe, gets that probe down, and now he could run into the main. So this is actually not going to be great. This is not going to be good for Underdark. Creed is actually going to be able to scout this. I don't know if he will be able to stop it, but I think he was able to scout it. If we look and see in his vision, yes, he does see the Twilight Council. Two things could go through his mind right now with the double guess. With the Twilight Council, he could think maybe there are DTs, but with that amount of Stalkers, that has to be an automatic giveaway for Blink Stalkers. Now, Creed only has 38 supply, and he's got 24 SCVs and a mule. He needs to get out some sort of units right now. At the moment, he doesn't have a lot really going for him. He's trying to get add-ons as quick as possible, get those Marauder numbers up as quick as possible, but there they are. There are the Blink Stalkers coming away, and there's a pylon getting formed, so he's going to actually be able to warp in right there at the very top. Here we go. He actually needs to remember to keep producing, there we go. So I'm like, I almost sound like I'm Terran favorite. I'm just like, keep producing, you gotta win, you can't lose. Zealots are getting warped in, but oh, great snipe of the pylon right there. No pylon, no warp in. It's kind of like no G, no skill. No pylon, no warp in. So amazing hold by Creed at the moment. He's getting now really good Marauder numbers. He's got to be very careful though with the Blink Stalkers. They could actually run away really quick, and he does not have medevacs out, so it's not like he can force upon a stim upon these units just yet. And oh, there it is. There's a stim, and he's going to try to just back that army out as much as possible and kill as many of those units as he can. He's pulled actually a few SCVs and still has them pulled. Now he's warping in a few more units, focusing down some of the warped in units, and just doing a great job micro and picking off as many Stalkers as possible right now as he can. There goes a couple more. He brings the next 3 Marauders down. Can he blink some of those units away? Yes, he will. A lot of those Stalkers are very low health, very volatile. He takes down this pylon. Oh, or at least takes down some of these Blink Stalkers, and yes, he will. Only a couple are getting warped in at a time. And just doing as much damage as possible. I really like this by Creed doing an amazing job holding this off, and especially now he's got that expansion. Does he have an orbital? Yes, he does. So now he could use just that mule energy to hold off, and Underdark is really in a hurting position. He has observers out and all that, but now those Blink Stalkers are absolutely worthless, and his economy doesn't have anything. So Underdark honestly took a huge risk. It was very fortunate for Creed that he was able to get those Hellions in there. If he did not get those Hellions in there, he actually would not have been prepared at all. Big props to Creed on his reaction for it. Instead of doing maybe a reactor or something like that, he just added a bunch of tech labs onto there and just made a crap ton of Marauders, and then he just pretty much was able to stem and kill everything just in time. Ну просто интересно, как игра получилась, хорошая это реакция это у Creed. Он видел, ну получилось у него, что Хеллины вышли, видели, что Twilight Council уже было у Underdark, что он планировал какого-то билд Блинкстокеров. Просто прекрасная реакция, это просто добавил это тех лэб для Мародеров. И потом это мог просто со Steam убить очень много у Underdark блинкстокеров. Получилось отлично. Сейчас он попробует, наверное, блинк. Да, он отблинкит. Ну хорошо, получился это хороший харас. Он убил 2 теклэб. Это остановит это Мародера. Это... И пока Underdark он не сдается. Он все, это уже... Он all-in. Он планирует all-in на all-in идти. Но сейчас надо очень осторожно сейчас в микро это держать. Нельзя терять много КСМ. И тоже нельзя это... перестимить это Мародера, потому что если он пропадет, это он просто может все убить. Сейчас ему надо, чем быстрее, чем лучше, ему надо блинкстокеров, это попробовать с космопорта убить, это Эдон. О, он сейчас убегает. Ну, тоже на той стороне Криду ему надо сейчас, ему надо медивека, потому что просто номеры у Андердарка для вот этих, это блинкстокеров огромные. И видишь, уже Мародеров почти еле-еле нету. Только сколько осталось уже? Чуть-чуть Мародеров осталось, и все. Тех левел уже почти нету никакие.
Ну, только осторожно, ой-ой-ой, только 3 блинкстокеров осталось. Он блинк хорошо, хорошего блинк майкро назад делает, но теряет, ой-ой-ой. Бедный Underdark, у него почти нет никаких стокеров, и потому что его экономии это почти нету никакого. О, вот почему он это Хелен Ранба сделал, и он убил всего. Вот мы пропустили почти все это КСМ пробах, он убил. У Underdark нет никакого, это деньгами, экономии нет никакого, и уже Медивек и начинает строить это Крейд. Уже это GG, жаль, но это GG для Underdark. Просто, когда он увидит вот эти Медивеки, он, наверное, выйдет от игру. О, бедный Underdark. Это жаль, но это красиво, как он это просто пробежал. Я пропустил, но он пробежал с Хеленами сзади. Ой, прямо простили, это Протоса, он DT Ширайн строит. Значит, в Dark Temporary пойдет, и последний это атtempt, он попробует это убить его соперник. Но я сейчас думаю, Крейд, конечно, не готов для этого, но потому что у него есть это Медивек и юниты, он может это Steam, убегать от этого всего, лифт у него есть, потому что он Террин. И тоже может лифт его все юниты, если хочет. А почему-то он атаковал его хранилище. Сейчас в огонь, это в пожар, надо ремонт делать. Блинкстокер атаковал, понял. Надо в ремонте это делать. Сейчас он вперед идет на агрессию, с КСМ его берет. И вот это будет чуть-чуть интересно, если у него нет никаких скэнов, это он если бросит сейчас милов, у него не будет никаких скэн, значит ему будет надо назад пойти. Ну вот, GT Ширайн почти закончила. И он может сейчас это повернуть игру, но я чувствую, потому что 2 орбитала есть, и если энергия есть, он это впереди он выиграет. Вот хороший форсфилд, дает время, это, чтобы DT это появились. Вот второй, Зелтон, я думал он второй. Вот второй DT, я видел, где-то он это второго сейчас строит. Вперед пойдет, попробует атаковать. Есть юниты хорошо, что есть сзади вот здесь. Сколько энергии у него есть? Это почти 100 энергии на вот этого орбитала есть. Это 50 на вот этого, значит у него трое скэн есть. Первый скэн вот здесь бросает. Уже DT он убил. Первого, но есть еще второго вот здесь. В главную его базу он уже убил. Сейчас турреты ставит. И просто вот уже типа GG. Да. Хорошего GG от Underdark. Очень интересный билд, очень опасно, очень много риск он брал, пробую такого билда. Ну, для Creed очень повезло. Я говорю сейчас тебе, очень-очень повезло Creed, что он Хелены и видел, что Twilight Council. Из-за этого он это сразу добавил 2 техлэб и просто Марору строил и мог задержать вот этого Блинкула. И для террных игроков вот примерно как это держать такую агрессию.